One student was caught with a wine bottle. I asked him, "You find the volume of this?" তাহলে এখনকার দিনে মডার্ন টুলস আর মডার্ন যে প্ল্যাটফর্মগুলো এসছে, কেউ ম্যাথসে উইক থাকার কথা না। উই আর লিভিং ইন 3 dimension, so we must stay in the junction of 4 dimension. This is Erudition India Podcast, where academic wisdom and pop culture coincides. Hello and welcome to the 10th episode of EI Podcast. আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এমন একজন যিনি আমার জীবনে না থাকলে আমার এডুকেশন ফিল্ডে আসাই হতো না। Please welcome Mr. Debajit Mukherjee, who is working as a teacher of mathematics at Calcutta Airport English High School. Thank you. I'm also feeling proud to be here. Let's share some thoughts on mathematics and its ancillary. তো স্যার, কেসি নাগের বই থেকে আপনার নিজের ম্যাথস প্র্যাকটিস করা শুরু এবং তারপর নিজের বই আজকে মার্কেটে পাবলিশড। তো এই টোটাল জার্নিটা কেমন ছিল আপনার? জার্নিটা কি হচ্ছে, কিছু ভেবে করিনি। হ্যাঁ, it was not prefixed. I was very weak student in maths. I had to choose different option in life, but I didn't have any backup. So I thought that if I consume the knowledge of math, then I can manage my both ends meet. So I started to learn it. But in student life, I did not get any interest in it. But when I came to the field of teaching, then I had seen that there is big vacuum in me. And I got few students in that time. They have pointed out the vacuum. And I took it sportingly. Okay, their students are booing me, but there must be some reason. They are from IIT level background. They were preparing for IIT and they had chosen me as a teacher. But the problem is that their requirement and my knowledge could not meet. Then I thought, okay, now let's put something more on my knowledge. Then the journey came smooth. And in the meantime, I got, intimated with few renowned mathematicians in Calcutta. One of my teacher in master degree level, Mr. Shankar Kumar De, whose book is very popular for probability. I saw that there was some shortage in knowledge in me, and I got some reference of, foreign book, Russian books, from which I consume or inherit the knowledge right now which I am delivering in my school or in the institution which I'm attached right now. Journey was not smooth, and I never thought that I will become a math teacher. It is not in my thinking, not in my radar. But the situation put me in this path. We never got that kind of teacher who could bring or invoke any interest in us, in our mind. We used to see the good student, front bencher, from back bench, we used to see them, but could not reach them. We thought they're the student of different world. But when I came to this world of teaching, I comprehend that knowledge could have been consumed by any level of student. But in our time, we used to learn Kesina. You have referred the name towering personality Kesina. See, in that time, mathematics was bunch of formulas for us, and that was too irritating. From our inner being, we got some repulsion. But once I became a teacher, then I understood, because by the hour of need, we had the maturity in us. Then I saw that in our childhood, we were taught nothing. There's a big gap. It happened with me, not for all, I think. But see, as a weak student, I could not reach that level. But when I came to this field, I have just told you, then I come to know that what is math. It's unfathomable depth, actually. Captivated me somehow. So this journey, rough and tough, I did not enjoy it. I don't believe in passion or this thing. I believe in requirement. Passion, the subject gives me goosebump or this. It is, bookish concept. But you have to go according to your requirements. In this world where market economy is going on, and if I am out of market, I cannot meet with our daily requirement. So what were the challenges you faced while publishing your own book? The organization who had offered me to write the book, they are renowned in Bengal. So I got really interested in that. I bought so many books related to JEE. In that time, I had to spend whole night to write that, choosing some solution. It seemed to me interesting because first time in Bengal, one book was about to open in Bengal, which used to consist the shortcut trick. Supposing if you want to sit for JEE, in short while, you have to answer a lot of questions. But if you do by conventional method, hardly can complete that in time. So if you know the shortcut tricks, which other states, few cream coaching center are following, cream coaching center, like, Kota.
nothing to hide. In Bengal, we did not have that type of books. And that organization also told me that, okay, we are giving you space for that. But when I submitted the manuscript, then they differ. Why? Because they had shown the excuse that the students who are pro-villager cannot accept. So this is a challenge. You have no right to see the village students or first generation learner as a substandard material. You cannot underestimate them. So this challenge I had to face, because those who are sitting in the helm of that institution who had offered me to write the book, they are orthodox. If a newcomer is coming and hammering the so-called old colossus, then their position will be dismantled. So they stopped me. They told me to reduce the level. So these challenge, these mediocre approach of that organization had put some pain in me. But somehow the book is published, but that level which I expected not maintained. What inspired you to become a teacher of mathematics? There is no such personality who had inspired me. In our student life, we used to see the dream of a new society, some flavor of so-called communism and socialism was there, mixed up in middle class values. But that days are gone. But still, the flavor is floating in mind. Now, how can you change the society? You can change the society by giving good education. I saw that apart from film study, in other aspect, I did not have any expertise but math. So I took math as a challenge, and as I was a poor student in maths and poor student by result even, so I used to understand the pain of a backward student. Hardly you can understand that. You have to go to the root. Then their inner being also cry. They also they want to become a good student always, but sometimes they are lagging behind in rat race, or sometimes they could not reach the level of the teacher, or teacher could not come down to their level. So in this contrast, I wanted to choose those students who are backward in education. So if in this backwardness I can put some positiveness, and if I can remove the imposed burden of maths. In our time, teacher used to say, you are not capable of maths. Why? Because you are a poor student. Maths is not the cup of tea of everyone. That is totally false. From childhood, if you can invoke the logic in any student's mind, he or she can get grip on it. If you are in the position to change the education, that is one kind of revolution. So that had hit me in my teaching life, early teaching life. I will change the system. So many good teachers, renowned teachers are there. They are also doing the same thing. If I go with conventional method, which we have left in 50s, and still if we take the reference of that, so society will be freezed somehow. Okay, that this problem we had to face in our childhood, our student life. We used to ask the teacher, sir, I got stuck in this sum. Teacher used to say, you are not fit for this level. And when those who are front bencher, rank and fashion of the society, when they used to say, sir, this sum, please do. Teacher used to say that this sum is, not of your level. Don't do. That means the teacher is trying to shy away from the problem. Oh no! We saw this in our child. That had left, negative impression in us. We used to avoid the subject. We spent our student life by learning and mugging maths, but consuming the knowledge. Every day is life, daily phenomenon. Daily phenomenon and maths are same. Suppose you are going through a path, it's a straight line. You are taught in a straight line is a chapter. You go and come back. That means your final and initial position merged. That means vector. What had inspired me? Only one thing, that I will bring some change in it. And in this change, I had to suffer. I had to crawl because I did not have knowledge, but I had the inspiration to change. Then I could meet some good renowned teachers of Calcutta. You know their name again, Malay Khandelwal. He is the a colossus of maths in Calcutta. Before that, we did not have the flavor of IITJ in Calcutta. Constructive and institutional effort first he brought in Calcutta. So I'm grateful to him. I saw his material. I came to know that okay, this level can be delivered. So I have to achieve also this level. The thing which I did not do in my student life, have done in teaching life. Right thing should be done in right time. What is your favorite chapter in maths and why? Favorite chapter, mainly in junior class, students must concentrate on number system, because
Number system actually is the pillar of mathematics, and in school level and junior level and in our surroundings, that chapter is being taught in superficial way, only according to the syllabus, but the depth is much more. Hardly we can measure that. A student is learning a plus b whole square, a plus b whole cube. Now those who are special student, means had to do something special in life, they can ask you, sir, a plus b whole to the power 4, how can I do? Then those who are following the conventional path, they will do a plus b whole square into a plus b whole square, keep on multiplying. But see, if you teach Pascal triangle, then not only a plus b whole to the power 4, you can go extend up to a plus b whole to the power 100 and onwards. So I think this extra thing can be brought in syllabus. If we learn the shortcut trick, suppose 2 to the power 31, if you divide it by 7, if you are told to divide, 1 minute will be provided. If you do the calculation in calculator, normal calculator, not scientific, 2 to the power 31, error will be shown. You have to know the shortcut trick. In senior class, complex number really has captivated me, because complex number means imagination. Concept of complex number, superset of all set. You could not reach that level which those mathematician can reach. Its level is unfathomable. We had complex analysis in MSc, master degree level, but see, in that time formally we are taught. We could not go to that much of depth. ছাত্র অবস্থায় হিন্দু স্কুলের দিনগুলো কেমন ছিল? হিন্দু স্কুলের দিন, ওই সময় হিন্দু স্কুলে তখনও আমি পড়েছি 80-র দশক থেকে 90 দশকের শুরুতে, কিন্তু 70 দশকে ফ্লেভারটা রয়ে গেছিল। কলেজ স্ট্রিটে গেলেই এক ধরনের অন্য ধরনের একটা উন্মাদনা দেখাইত। সেই উন্মাদনা আমাদের স্কুলের দরজা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তো। তখন ছাত্র আন্দোলন ভর্তি ছিল, এবং সেই ছাত্র আন্দোলন স্কুল লেভেলে না আসলেও মাঝে মাঝে আসতো। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনেকে চলে আসতো, এই ত্রিপুরার টিচারের ওপর গুলি চলেছে, আমরাও বেরিয়ে আসতাম, বেরিয়ে পানিশমেন্টও খেতাম। টিচাররা যে পানিশমেন্ট দিতে চাইতেন তা নয়, কিন্তু তাদের উপায় ছিল না, কারণ স্কুল লেভেলে পলিটিক্সটা আমাদের অ্যালাউ ছিল না, এবং সেটা এখন মনে হয় ভালোই ছিল। তা যাই হোক, আর হিন্দু স্কুলে যেটা ছিল, কোশ্চেন লেভেলটা খুব টাফ ছিল। তখন খুব মনে মনে অভিসম্পাত দিতাম, কিন্তু আজকে আমি সেই সব টিচার শিক্ষকদেরকে আমি সম্মান জানাই। তারা জানি না আছেন কিনা, দু একজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা টেকা হয়, কিন্তু ওই যে ওই লেভেলটা মেনটেন করা জরুরি। কারণ আমি যদি একবার স্টুডেন্টের মধ্যে মধ্য মানের শিক্ষা ঢুকিয়ে দিই, সেখান থেকে তার পক্ষে বেরিয়ে আসা, নিজেকে ইন্সপায়ার করে খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তাহলে হিন্দি স্কুলের জীবনটা খুবই মনে পড়ে। আবার এই মানে সুইট অ্যান্ড সাওয়ার রিলেশন, বিকজ স্কুল ওয়াজ ভেরি গুড, স্টুডেন্টস ওয়ার ভেরি গুড, অ্যাম্বিয়েন্স আর ভেরি গুড, বাট আই ওয়াজ ভেরি পুয়ার ইন এডুকেশন। দেখো, আমি যে বলছি কথা, এই যে ভেবে কথা বলা, ঋত্বিকবাবু যেটা বলতেন, ভাবা প্র্যাকটিস করো, এই ভাবাটা হিন্দু স্কুল শিখিয়েছে। আমাদের স্কুলে যিনি বাংলা টিচার ছিলেন, অপূর্ব কুমার বিশ্বাস, তিনি আর নেই। তিনি এমন সব শব্দ ব্যবহার করতেন, তখন আমাদের কাছে শব্দগুলো দুর্বোধ্য ছিল, কিন্তু আজকে যখন পরিণত বয়সে সেগুলো এসে মনে হচ্ছে এর একটা বড় প্রভাব রয়ে গেছে ভাবনা চিন্তায়, সরাসরি নয়। যেটা তুমি ধরো, তুমি যে স্কুলে পড়ে এসছো, সেখানে তোমরা তথাকথিত সিবিএসসির যে স্কুলগুলো, সেখানে পাওয়া মুশকিল। আমি বলছি না কেউ নেই, অবশ্যই আছে, কিন্তু সিলেবাস ফলো করতে করতে স্টুডেন্ট এবং শিক্ষক তারা অচিরেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার বাইরেও যেটা আছে, আমাদের যিনি ইতিহাস পড়াতেন, তিনি ইতিহাস পড়াতে পড়াতে সেখানে আসছেন নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীর কথা বলছেন, কিন্তু যখন বইটি বন্ধ করলেন, তার মুখে সুভাষচন্দ্র বোস চলে এলো। ঠিক আছে, তিনি বললেন যে এই ব্যক্তি সিলেবাসের বাইরে, এরা সিলেবাসে থেকে যাবে। এই তফাৎটা আমরা বুঝতে শিখেছিলাম হিন্দু স্কুল থেকে, বা ওই ধরনের স্কুল থেকে, সেই সময় আমাদের শিখিয়েছে, ওই সময়ের দাবি এটা ছিল। সেই দিনগুলোয় আপনাদের বয়সী আপনার বন্ধুরা যে ক্লাসরুমে যে রকম দুষ্টুমি চলতো, আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ক্লাসরুমের দুষ্টুমিটা, এটা কিরকম সময়ের সঙ্গে বদলেছে? আমি আজকের দিনের পক্ষে, ঠিক আছে, কারণ সেই সময় কি হতো, আমি যা দেখেছি, একটি স্টুডেন্ট যদি খুব দুর্বল থাকে, সবল স্টুডেন্ট না, দৈহিকভাবে সবল না, পড়াশোনায় যারা সবল, তারা দুর্বল স্টুডেন্টটাকে খুব নিচু নজরে দেখত, খুব লো ক্যাটাগরি, এদের সঙ্গে মিশবি না। আজকে মনে হয় দ্যাট ব্যারিয়ার ইজ ওয়াইপড আউট। when I'm teaching in classroom, I see the first boy and last boy, first girl and last girl are sitting together, they can share their thought. আমাদের সময় মনে হতো যে ফার্স্ট বয়সে অন্য গ্রহের মানুষ, এখন আর মনে হচ্ছে না। আমার মনে হয় এই চেঞ্জটা এবার বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন যেটা হচ্ছে, আমি সেটা ঢুকতে চাই না। সেটার জন্য স্টুডেন্ট দায়ী নয়, এই সোসাইটি দায়ী, এই সমাজ ব্যবস্থা দায়ী, মিক্সড ইকোনমি দায়ী, কালচারাল বা সাংস্কৃতিক যে অবক্ষয়, তার জন্য ওই স্টুডেন্টরা দায়ী নয়। তাই
তাই না? সেটা আমি, অনেকে বলবেন কি সুন্দর দিন ছিল আমাদের, সেটা আমি বলতে রাজি নই। আমার সময় সত্যজিৎ রায় বেঁচে ছিলেন, এখন নেই। আমার সময় হেমন্তবাবু মারা গেলেন, মানে তাকে আমরা পেয়েছি। আমার আমার স্টুডেন্ট লাইফে গোড়ায় উত্তম কুমার মারা গেছেন, আমাদের জন্মের সময় সময় ঋত্বিক ঘটক মারা গেছেন। তাহলে আমরা এদের পেয়েছি, এরা পায়নি। তাই এদের যে দুষ্টুমি, তার মধ্যে যদি কেউ নৃশংসতা বা ভেন্ডিকটিভ অ্যাপ্রোচ খুঁজে পায়, সেটা তাদের দোষ নয়, ঠিক আছে? তাদের শেখানো হয়েছে। এটা আগেকার দিনে ভাবাই যেত না। এই মুন্না ভাই, এই দাদা, এই ভাই মার্কা সিনেমা চলবে এবং সেখানে শিক্ষিত মানুষ তাকে অ্যাডোর করবে, এটা তো তখন ছিল না, ঠিক আছে? আমি এই সব ছবি দেখাবো, স্কুলের ফেস্ট হবে, সেখানে দেখানো হবে, তারপর আশা করব যে এই ছাত্রছাত্রীরা সেই পুরনো ভ্যালুস নিয়ে থাকবে। সো উই লিভ ইন ফুলস প্যারাডাইস। সেই শিক্ষকরা, আমরা কি সেই জায়গায় আছি? আমাকে দেখে শিক্ষক মনে হচ্ছে না? কেন নেই? আমরা সেই ভ্যালুসগুলো ভুলে গেছি। আমি যখন কলেজে পড়তাম, একটি হিন্দি সিনেমার গায়ক এলেন। তিনি সিনেমা আমার কলেজেই পড়তেন। তিনি প্রিন্সিপালের কাছ থেকে কলেজের পারমিশন নিয়ে নিলেন যে আমি কিন্তু নেচে নেচে গান গাইবো। বাবুল সুপ্রিয় নামই বলে দিলেন। তা আপনার আপত্তি নেই তো? না। কিন্তু গান যখন শুরু হয়ে গেল, প্রিন্সিপাল কিন্তু উঠে চলে গেলেন। দিস ইজ দ্য ভ্যালুস দে ইউজড টু ক্যারি। সেটা আমার মধ্যে নেই, ঠিক আছে? তার জন্য আমি দায়ী নই। এটা যুগে যুগে বদলাবে। ছাত্রছাত্রীদের বিহেভিয়ার সেই যুগে এই ছিল। আমি ওই পুরনো দিনের, আমিও পুরনোপন্থী কিছু ক্ষেত্রে, কিন্তু পুরনোটাই সব ভালো ছিল, নতুনটা খারাপ, এইটা আমি কিছুতেই মানতে রাজি নই। একজন স্টুডেন্টের কাছে ক্লাস 10 এর অঙ্ক বুঝতে পারা আর ক্লাস 11 এর অঙ্ক বুঝতে পারা, এই দুটোর মধ্যে একটা হিউজ ডিফারেন্স রয়েছে। তো এই 10 থেকে 11 এর জার্নিটাকে স্মুথ কি করে করা যায়? Actually, class 10 and 11, there is a big gap. Actually, the gap is somehow imposed. Because suppose in quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. That is being taught in class 10 level. But once you get promotion in 11, then you will have the requirement of graphical solution. So that graphical solution can be brought in class 10. On 2023, there was a question in class 10, a dolphin in lake water. So the craft or the path the dolphin used to follow, that is quadratic equation. But the student who took the quadratic equation as bunch of formulas got stuck in solving that. They are good student, they are very serious student, but in that year, so many students got stuck in defending the sum, because first time a conceptual flavor was given in the question. Competency based. Yes, because if you go local area, like Puri, you will see dolphin in Chilka. We never see the path of dolphin in mathematical approach. We have come here to see, enjoy this much. But see, in our daily life enjoyment, mathematics is hidden. So that hidden flavor of mathematics you have to find out. If you know the trigonometry, height and distance, a housing being constructed in your area, a staircase is on, you are looking upwards, that means that is angle of elevation. So that concept you bring in student mind. Then in class 11, he can relate. Class 11 is more logical than 10. 12 is more logical than JEIIT is much more logical than old. So that logical part, why you are doing that? Suppose you are doing recurring decimal, 2 by 3. What is the result? 0.66666. So 2 is a limiting value, 3 is a limiting value. You are using 2 limiting value, getting infinity. You can drag the concept of Rabindranath Tagore's song here, Shimar Majawasim. So you bring that, do something special, put something special in it. ওই মাল্টি ডাইমেনশন থিওরিটা একবার যদি বোঝান। I had gone through manifold theorem in my student life. Suppose if you fold a paper, it will become a two-fold, again fold, three-fold, so again fold, four-fold. So just throw it away. So for layman, it is nothing, but the paper is folded in many dimensions. Manifold theorem came. If two straight line meets where? A In point. a point. What is the dimension of the point? 0. 0. Now suppose these two wall, this wall means plane surface. Meet where? In a line. This wall dimension is 2, length, breadth, but they meet in either length or breadth, means 1 dimension. That means in meeting point, dimension is reduced by 1. It's very interesting. And suppose this room and that room, where do they meet? In this plane. So this room is a 3 dimension, that room 3 dimension, this plane 2 dimension. So we are living in 3 dimension. So we must stay in the junction of 4 dimension, in this way 5 dimension. So that is, concept of multidimension, but see, that is, abstract math. In real life, we could reach up to 3 dimension, and time is accepted, I think, as 4th dimension. But not mathematical, I think. I'm not sure about it. Because I am concerned in class 11, 12 maths only, because that part
has become a distinct part of life. 2024-এ দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া একজন স্টুডেন্টের কাছে আর কি অপশন থাকতে পারে যেখানে ম্যাথস একটা প্রিডমিনেন্ট ফ্যাক্টর? যেটা আমার কাছে খবর আছে যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে না করেও করা যেতে পারে। যেমন কেউ যদি কম্পিউটারে পাইথনটা শেখে ভালো করে, তারপর তার সঙ্গে স্ট্যাটিস্টিক্স, প্রবাবিলিটি ভালো করে শেখে, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং যদি ভালো করে শেখে, তাহলে এআই, তাহলে ইঞ্জিনিয়ার না করেও সে কিন্তু একটা ভালো জায়গায় সে যেতে পারবে বলে আমি শুনেছি। এছাড়া ম্যাথামেটিক্স দিয়ে ধরো জিআরই যখন দিচ্ছ, বা যদি তুমি ডব্লিউবিসিএস এসব জায়গায় ক্লাস 10 লেভেল অব্দি ম্যাথস তো লাগেই, এবং সেখানে একটু স্পেশাল শর্টকাট ট্রিক চাকরির পরীক্ষায়, বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় যে ম্যাথসগুলো লাগে সেগুলো একটু। স্কোপ ফর রিসার্চ কিরকম আছে এটা নিয়ে? মানে আমাদের দেশে এতে একটু গন্ডগোল আছে। যেমন আমরা জানি যে there is still a new drug to be discovered for a disease that is yet to occur. তো ম্যাথসে এখন কি এমন কোনো সিচুয়েশন আছে যেটা এখনো আবিষ্কার হয়নি? Obviously, but that research, rarely is being done in India, and those who are working on that, they are doing almost thankless job. Because if you sit for a GRF exam, you will get handful of money for 2 years. After that, suppose you are now 40 years. If you want to do research on it, what will be your monetary reward? Then why will you do research on this? So that part must be noticed by government. Here, this country or this type of country, we are emphasize on individualistic success. And if in that approach, if I don't get monetary satisfaction, then in these days where we are self-centered very much, how can you inspire yourself? For society only? Society will think about you. No, I think you can go for research level, but sit for technical examination like IIT. From there, you will get wider chance for research. I'm not saying that in general stream the situation is totally barren, not that. But see, if you want to catch the success in short span, then I think go for technical exam. Ideological aspect is bookish right now. Those who used to teach us ideology compromise now. We have seen every day in headline of the newspaper, so-called intellectuals. They are purchased now, from whom we got some lesson to revolute the society, to bring some change in society. But right now they are changing now. One example, a great singer Bob Dylan, he used to write against America, but when his name was nominated for Nobel, he accepted. So you follow him. Shishir Bhaduri, the great artist of Bengal, refused Padma Shri because government wanted to insult Shishir Bhaduri. Shishir Bhaduri is a towering personality in Indian theatre, and offering him Padma Shri, it is detrimental to the form of art. But my suggestion, he refused. In these days, when a new boy and girl, if search something about Shivaduri, they will see what this person has not got any award. Shah Rukh Khan has got so many awards. So pay respect to this commercial hero rather than the towering personality. They did to change the society. Society is not changed. They declined. So you make yourself according to that change. Obviously, I don't say that, okay, you put off all ideology from the core of your heart. You plow them in your heart. But see, in open world, you behave like a professional person. মডার্ন কম্পিউটারাইজড মেথডস অফ লার্নিং অ্যান্ড টিচিং ইন ম্যাথমেটিক্স, এই ব্যাপারটা লাস্ট 4-5 বছরে কিরকম? অসাধারণ, অসাধারণ। আজকে তুমি যে প্রোগ্রাম করছো, যে ম্যাথসে এত লোক উইক ছিল, ম্যাথসে ভয় পেত। আগে ম্যাথসের ভয় নিয়ে আমরা গান্ধীজির লেখা পড়েছি, ম্যাথসে উনি ভয় পেতেন। তাহলে এখনকার দিনে মডার্ন টুলস আর মডার্ন যে প্ল্যাটফর্মগুলো এসছে, কেউ ম্যাথসে উইক থাকার কথা না। আমরা পড়তাম সাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু কস এক্স, এক্স এর ভ্যালু কত। এখন তুমি গ্রাফ আঁকো, সাইন এক্স আর কস এক্স কোথায় মিট করছে, তুমি গ্রাফটা তার জন্য তুমি এখন অ্যাপ পেয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ, তাহলে এইটা এত হেল্প করেছে। যদি স্টুডেন্ট একটু সিরিয়াসলি ব্যাপারটাকে দেখে, তাহলে কিন্তু তাদের বাড়িতে বসেই অর্ধেক কাজ পেয়ে যাবে। ক্লাস 8 লেভেলে এমন আর কি কি জিনিস ইন্ট্রোডিউস করা যায় যাতে এই ম্যাথসের ভয়টা স্টুডেন্টদের না থাকে? ম্যাথসের ভয়টা অনেকটাই কি বলবো, আরোপিত, ইম্পোজড। যদি আমি ভয় না দেখাই, ছাত্র বা ছাত্রী যদি খুব শক্তিশালী হয় অঙ্কে,
তাহলে সে যদি আমাকে বারবার প্রশ্ন করে, আমার কাছে সব উত্তর নাও থাকতে পারে। তাই একটা জেনারেল পারসেপশন টু কিপ দ্য স্টুডেন্টস কমিউনিটি ইন মিডিওকার লেভেল। So some alerts we have seen in students in math that is somehow imposed. So how to swing them in favor of maths? You can show them some mathematical model. Suppose a cube. It is a 3D figure, but the 3D figure is drawn in maths book, that is 2D. So student cannot understand. For them, that is almost look like rectangle. So if you show some 3D figure through your computer, so they'll come to know what is diagonal, how many vertices are there. Okay, once they recognize that geometrical figure somehow representing their room in their house, then they will get interest. So that responsibility teacher has to take. Just relate them to their daily life. I used to say the students, okay, you got stuck in unitary method. The contractor on the road, you're doing every day that thing. They are not opening Kesinag or Emelagro. They do by their instinct. How? They know that if a job can be done in 1 day by 30%, then in 6 days by lesser percent. So for that, you need not have to go through that gigantic figure of maths or so-called nail-biting theory. It is basic perception. On basic perception, 6, 7, 8 students get stubborn. They used to learn the formula. Suppose PRT by 100, simple interest formula. Where the formula is inherited. Try to make them understand. Once you give these instances in front of them, then they will think, okay, math is not out of our grade. It is my observation. This observation work in so many cases. When I used to teach in one school in Kodambogachi, students were very backward. In that time, the school did not get CBSE recognition even. I was too young in that time. 16, 17 years back. I came with that ideology that I will change. One student was caught with, a wine bottle. I asked him, you find the volume of this. He asked me, sir, how can I get the volume? Okay, you bring one precipitate paper. What is the surface area of this? Pi r square. Put another precipitate paper, pi r square. Put 10 precipitate paper, then it will become a cylinder. Okay, so how many? 10 pi r square into 10 unitary method. So h times pi r square h. It is not actual scientific explanation, because that by integration we can get the volume of this thing. But this is a superficial, what I can say, presentation, at least to draw the attention of them. They were derailed, but somehow bring them in path. So just in some interesting way, lucrative way, or some innovation is required. Math books rarely get any update. What changes are necessary? Whole world depends on math, and too unfortunate that math books is not being updated, and it is unfortunate that in NCERT mainly the syllabus is reduced. Syllabus in, if you see 11, 12 matrix, so many properties are reduced. Then you have seen that in class 9 or 10, cross multiply method is reduced. Its extended version is determinant matrix. So if that thing is reduced, then in higher studies student will fumble. So obviously change is required, but in positive sense. If you see a question of 70s or 80s, and these days question has become much more simpler than 80s. That time we were in the top of education system. We used to see it in the helm of education system. Why? Because that time the educationist used to control the education. Education was not that much of politicized. Educationists used to decide the question level will be what and what. And educationists had respect also. Syllabus is reduced to mediocrity. Day by day, syllabus will be improved. See, if you see 1937 question, board exam, just addition. 1950, upliftment. 1970, more upliftment. Right now, again declining. Syllabus becomes so reduced. You have seen in chemistry, periodic table left. Whole world has reduced that. No. But so I don't know what is the motto of so-called politics. I don't know, but that somehow can damage the balance of education. It must be updated, but in positive sense. Thank you very much for watching and listening this episode. We will be back again with a fresh guest next week. Thank you. Thank you also.